Friends, hello and welcome to our OTM Travel Mart exhibition. This year it is special. The past season turned down all our expectations, and we still don't understand how unbound travel is going to go forward. Only Turkey is now open. Maybe Zanzibar will be open later in winter. We will talk about it later. Yet, we understand even these countries may be unavailable for tourists. If, for example, situation goes out of its way, or, for example, political situation is changes. So, when everything is so undecided, we need a good regulator. Profi.Travel becomes important. Tour agencies, those that make individual tours, are also important. So how can we understand what we have, what we're going to expect in this season, what new legislation is going to be implemented? We will talk about this with Rostourism, Rospotrebnadzor representatives, with Annex Tour, Vegas Touristic, and Space Travel. So now I give the floor to Yelena Lysenkova, Head of Directorate of State Tourist Projects and Safety in Tourism, Federal Agency for Tourism in Russia. Yelena, hello. Hello, Artem. Thank you for having me. On behalf of Federal Agency, I welcome all the participants. All topics are quite essential, and I really hope that today's discussion will be constructive and we will meet and that upcoming season will be more effective. Our partnerships will be more constructive. So in general, we hope that these areas will be developing. We also hope so. The first question. It's hard to answer now, but we need a general vision. What is status of law amendments? Those amendments that were announced by Rostourism, Agency for Tourism in Russia. We are working on them all the time. We have a working group that includes representatives of travel industry. It's also about the Article 132 of federal law. We're always implementing something new. We're always making amendments. It's always on our agenda. And we're trying to reach more ambitious goals, to make a new goal, make a new law. All these old-fashioned laws with a lot of amendments, it just looks so bad. Something that cannot work. It was all focused on outbound tourism. Something about like connection of tourists and operators and markets. But now it's more about something else. It's agenda that the whole market is working with. During the pandemic, the relevant topic is domestic travel and also regional tourism. Also, it's about moving. It's also about domestic and international operators, our operators that work internationally. It's also about meeting demands of Russians. These questions are not regulated by the federal legislation. That's why we set such an ambitious goal. Maybe you heard that, I think the industry heard it. We are working on a national project of travel and hospitality. We create a new goal. We want to create a new law. We see that it cannot be done in no time. There is a lot of small things to take into account, but we hope in the near future we'll be able to do it. We took first steps. Some of travel industry associations, public organizations have already given us some questions, suggestions for
future federal law. It was also about different amendments and improvements. Still, we continue to gather all these offers and suggestions of all the agents of the industry. We need to understand what aspects we should work with, what areas they are ready to work in, where they are ready to give their expertise, because our industry is very multifaceted. The social effect is very high, so Не, ну it's правильно quite вы challenging. сказали, да, что сейчас у нас все поменялось, и Yelena, you were quite right. Everything changed. нужно менять отраслевой закон именно под уже We need новые to реалии рынка, то amend есть the law бывший and туроператор adapt them занимался в to целом new исключительно realities. внутренним Tour туризмом. operators now work more Есть with какие-то цифры, domestic как travel. Do you действительно have any поменялось figures? количество тех, How it кто really занимается changed? выездом, насколько How it сократилось changed for посещение, those да, who и worked насколько with выросло international количество tours, тех, how it кто стал decreased, заниматься and внутренним туризмом, добавился how новый increased the элемент, number of новые those who возможности, work in потенциал domestic в travel. преддверии, да, того, что в результате он как-то у нас заработает. As compared to 2019, the structure of market agents in Federal Registry of tour operators has not changed that dramatically. Still, it's been changing because they adapt into new reality. Companies that focus on outbound travel, most of them now adapt to and change their focus on domestic travel. Some responsibilities were shifted as according to the federal law. And during that, tourists also shifted uh, their focuses into domestic ones. There is some increase in companies that work for inside internal tourism. There is uh, there is more requests for including companies into registry. So through all these measures that we're taking, so support measures, cashback program that we implement together with tour agencies and operators, we make it possible. Overall, number of tour operators decreased not that dramatically, and we can see some of them want to have more to be more present at the domestic market, and it is highlighted by the current situation. Okay, talking globally, global figures saying that the 1st August 2019 Federal Registry had 437 companies, but to date it's 4,366 companies. The difference is not that big. It's even less than the difference between 18 and 17. In the current situation, it's a great result that was made possible by efforts of all agents. As for development of travel industry, we do our best to try to find all the solutions to those who got into bad situation because of some macroeconomic indicators. And we are working in such a way so that tour operators continue their work, so they find new niches. Вот недавнее банкротство Sunway нам очередной раз показало, да, что Bankruptcy of действительно Sunway сейчас showed us пришло время менять, that и, it's time возможно, to change необходимо legislation. изменить саму структуру рынка. Вот Maybe we need even согласен to с change вами, the кстати, structure of the Booking, который market. у нас уже Again, за the history последние of 2 года, да, уже center неоднократно of booking. обновлялась. This Вот history с вашей точки зрения, repeated как itself можно for встроить several вот times. эти структуры So what do you think в all these законодательство так, structures, чтобы все-таки защитить how can be туристов, implemented in such a way не страдали so по ходу the посещения? tourist is Есть ли какое-то protected? понимание? Вот, мгм. Do you have any vision of that? We have a vision of that.
we clearly understand that is a kind of a hole or breach in the legislation. If we take all the platforms for booking, aggregators, they work in different legal formats. Some of them are just working in marketing. Some of them are tour agencies. They do not create a product. Some of them are tour operators. They work in accordance with all federal regulations. Вот, в общем, немножко такая существует разрозненность в этом вопросе, и этот вопрос So all в целом this берет question is участие quite будущего the нового opinion on this исполнителя question are дорог, quite который, separated and соответственно, different, должен будет and all the этому new law виду is going деятельности, to который уже стал для is нас going to help to там, it, одним из игроков, устойчивых because this игроков industry is one of the на рынке. sustainable players of the Люди market. воспринимают эту площадки как точку Tourists приобретения find these своего centers and путешествия, platforms as но a при этом point не where they знают о can том, что buy они a не trip, защищены юридически, but they don't know that they are not и protected, риски не, ну, скажем так, не застрахованы никаким образом. that their Вот. risks are И not insured. мы считаем, что это должно быть урегулировано международными We think практиками. there Они should be some уже regulations. собраны, мы We have понимаем, some, как в uh, разных we странах have gathered и какие uh, обязательства несут программы бронирования, practice, и international experience. что не We может know быть how просто these маркетинговой programs can площадки, таковой work. не должна быть The отсутствует. these И platforms should услуги, not be приобретение only услуги, потому что в marketing противном things. случае это не It's очень not only about деятельность, buying a которая product, оказывает это введение в заблуждение туриста, because it can be который actually приобретает misleading этот тур. И, конечно же, for a мы ставим перед tourist. собой задачу, чтобы So снизить we set a goal. количество таких That is, ситуаций на рынке. we need to Потому decrease что все равно есть the number of компании, such все равно стоит situations. туроператорская деятельность или, да, и, собственно, другие предприятия этого же собственника. Хорошо, если вот продолжить эту тему защиты туриста, да, If we move что on to talk about планируется, the ну хотя бы, protection да, of понимание, то есть какое-то tourists, в общем, что can you планируется give me a в системе general финансирования, да, perspective? туроператоров What's going на to работу happen с in the этим system направлением применять? of Мы, financing? с одной стороны, понимаем, что On the one hand, we турист у understand нас должен быть защищен, да, а с другой tourists should be стороны, мы сейчас protected. On the other прекрасно hand, понимаем, какая реальная ситуация на we рынке, clearly что компаниям understand не так очень what просто situation is. вести это дело в Companies свое время, да, и struggle with в связи с давлением finances, страховщиков растут претензии к and туроператорской there is деятельности, a то есть growing number многие of просто отказываются complaints работать from и insurers. выставляют такую цену, что ну, They просто refuse to work, невозможно they поддержать, don't да. work with Вот this or that price. предполагается ли пересмотреть в принципе эту схему, отказаться вообще So, do you может plan делать to rethink this в сфере scheme? жилищного обеспечения, Do перейти you на plan более to аналоговую change систему the отелей structure того же of британского, financing, да, or там, где maybe to move содержится on to a все toll персонал, там system of the сумма, Great которую Britain? вносит сам туроператор, она, в общем-то, So, маленькая. the sum that И tour operator туристы invests is страхуются, kind of собственно small. говоря, сами, So, да, tourist внеся оплату за тур, is там вроде insured, начисляется совсем небольшое ведь количество and денег, то the есть это sum that goes не значит, что у into it них is not стоимость high. путевки дико растет на, It да, doesn't много mean раз. that the price of the trip is Опять же, going to be есть ли much more перспектива к тому, expensive. чтобы нам перейти на эту систему, или, может быть, рассматриваются какие-то другие Is варианты? there any way that we can use it? Or there are some other Еще options? дополню, что они, кроме Yes, того, что платят and I would небольшую like to сумму, там, mention по-моему, до 3 фунтов the sum is kind of за small. туриста, еще It's, при I этом think, в этом £3 случае as per tourist. обеспечение зависит от сезонности. And Если в этот момент у вас financing is сильный also движок, it благодаря depends тому, что on the компания приобретает в on the этот момент season. времени, у вас увеличивается обеспечение. И, соответственно, все равно It зависит depends от on the season, on сезонности. the То, time чего сейчас пока в that текущей they структуре buy у a нас нет. trip. In this structure, Да, we мы don't have рассматриваем this. разные варианты, We don't как have such thing. можно было бы We also trying to подойти к consider этому different вопросу. options. На рынке давно уже обсуждается вопрос On the электронной market, путевки. На эту тему много we are часов, я имею в discussing виду, e-trip это будет не проблема. Это issue. не то место, чтобы We это will not обсуждать, но focus в on it right принципе now. It's not a good place мы to do с it. нашими коллегами много лет назад But задумывались электронной me and путевкой my в части colleagues как раз understand that регуляторной e-trip прозрачности, can be a которая part of позволяет this более эффективно regulatory подходить transparency. и к моменту обеспечения гарантий, в том числе перед It will туристом. contribute to better Здесь мы guarantees, смотрим на better это insurance комплексно, for чтобы tourists. вопрос We касался have a complex не только vision. выездного, но и
So it would be not only about domestic but also outbound travel. We understand that there's difference between those who make small number of customized trips or those who make comprehensive program of charters. And can be a lot of ways how we can do this. As for tour Britain practice, they were first they implemented it for some mass areas for charters, and maybe their experience would be quite good. They are leaders in this sphere. We are actively working, and the whole industry is helping us creating a focus area. But now, some final sphere, we don't have it now. принципе, вы не исключаете I see. все-таки Still, you're not excluding the fact that you can create Хорошо. some similar system, right? And we understand also that right now, as for B2C services, mass services that are used by the citizens, by country residents, we have insurance. You can buy any insurance in some small office, and you will understand insurance will work. We also regulated the question of bank deposits, that there is a system of insurance for bank deposits. We have so as for B2C focus areas, when there is a lot about delays, we maybe only one of those industries that do not have good regulations. As for protection of rights of consumers, we talked to Prime Minister. He heard us. He said that they are ready to consider the options. The last question then, as for tour agencies, there are some changes. There is a lot of doubts about creating a registry, and travel agents are afraid that tour operators will have leverages. They can create some policies that they want, making threats that like, okay, we will exclude you out of the registry. So how can we exclude all these fears? How is it going to work out? How it's going to work out? There will be some acts together with a law. We are working on them. We don't have a document now. We have heard these questions. We understand that the case that you mentioned is positive. When there is good-natured tour agent and not good-natured tour operator. Sometimes it works quite vice versa. Tour operator is well-natured and tour agent is not. In both cases, there should be independency, opportunity for cooperation, for competence, and there should be a law that can regulate a lot of situations of case scenarios that we can create right now. This process should start, and we should give it. We should start the ball rolling. It can be even beyond something that we look at. Maybe even some new questions will arise. Elena, we are actually pressed for time, but still there is one question very important about e-visa. Can you tell me, please, what's the current status for e-visa, and what's your agency going to do in this manner? I will do it briefly. The president signed the following thing that people can come to our country for 16 days using e-visa. It will work starting from 2021. All access points will be ready. There is some restrictions for some special zones, for example, for Caucasus Mountains region. There is some restricted access where you need some specific IDs. They will continue work in this
in this Мы manner. уверены, что именно электронные визы после And we are снятия sure that пандемических ограничений e-visas, станет тем after стимулом, который the позволит pandemic restrictions, иностранным will be a good туристам чувствовать stimulus. себя Российской Федерацией, путешествовать, Stimulus посещать, for развиваться foreign в регионе. tourists to come to Поэтому Russia. мы вместе и с And вашим we огромным think спасибо that большое участием будем together продолжать with your реализовывать presentation, we are going to межстрановые программы по continue to продвижению, implement взаимному расширению туроператорского сотрудничества с international обеих сторон, programs. для того, We чтобы will все большему contribute и to большему количеству partnerships. иностранных партнеров открыть More новые and пути more foreign путешествий по partners России. will have access Спасибо to большое за domestic разговор. uh, Я domestic думаю, trips. что мы Елена, сегодня thank you. Thank услышали you for много this talk. интересного. Да. I Я think we heard a сейчас lot of приглашаю в interesting нашу things here. онлайн-студию Нонну Now, I would Фомкину, like to специалист invite управления Nonna Fomkina. эпидемиологического надзора She is Роспотребнадзора. Chief Знаете, я Specialist, сегодня разговаривал Department of с Epidemiological руководителем одной Surveillance. из туроператорских компаний, I и talked to когда мы one of обсуждали the наши heads of деловые программы, он сказал, что tour companies. приятно удивлен He said тем фактом, he was что really у нас surprised in будет a positive выступать way спикер из that we will Роспотребнадзора. have Я считаю, что speaker действительно очень from здорово, что Agency ведомство for Health понимает and Consumer Rights. да, I think важность it's great that подобных your agency диалогов understands и how this действительно dialogue is необходимо important, that разъяснять you're ready участникам for that. туристической отрасли ряд вопросов. Нонна, здравствуйте. Non, hello. Нонна, расскажите, пожалуйста, вот Hello. сейчас не Nona, очень can you please понимают у нас tell us, игроки рынка, да, несут the ли market турагенты players и do not quite туроператоры understand ответственность whether the за tourist представление туристам, agencies and вылетающим за operators границу, are информации о том, responsible что они обязаны for сдать telling tourists ПЦР-тест по that возвращению, да, не позднее, чем they через need 72 часа to the после tourists вылета. that they need to pass the test И как after это нужно делать they правильно? return То есть, from если abroad, турагент and предупредил how we туриста need to устно, do этого it. достаточно So when или the нет? Или tourist нужно там agent just какую-то, не знаю, informs client расписку ему orally, давать, is it да, enough, чтобы он or the подпись tourist need поставил, to что он sign предупрежден? Вот some расскажите, papers пожалуйста, о that правовых he is моментах. aware of that? So can you please tell me about Ну, this? мне хотелось бы все-таки сказать, что да, и вернуться к основному I would закону, like to да, say and go федеральному закону, по to которому the federal law работает туристическая that отрасль, the это tourist федеральный закон об industry is основах working is туристской a federal деятельности. law on the organization of Конечно, tourist понятно, что activity. он пересматривается, So но it is the как у main нас law. It по is этому закону, reviewed да, там many хоть times. 7 So глава according to this law, it's безопасности туризма. seventh И, в chapter общем-то, on как the говорится, tourist все safety. расписано и все I понятно, think да, it что is при quite clear and заключении quite understandable that договора о реализации туристского when проекта you туроператор, a contract, турагент обязан, the да, то есть tour это agent обязанность is obliged. предоставить туристу или He is ему законному obliged to представителю, provide the законному tourist представителю or информацию, his or her legal есть большой representative перечень, да, какую information. информацию должен So предоставить, there в is том числе a huge list к of тому this же information, пограничных, including обращаю внимание, custom, медицинских, санитарных, medical, эпидемиологических и sanitary, иных правил, да, epidemiological, ну, and естественно, other разработанных rules таких, and которые regulations, необходимы для совершения those путешествия, that да. are vital for traveling. Кроме этого, да, это не только Besides, обязанность it, турагентства или it's not only туроператора, the но это и responsibility of право tour туриста operator, but получить it эту also a информацию по right условиям of the въезда tourist и to get this выезда, да, information в страну. about Поэтому, leaving and coming to конечно, the country. туроператор и Of course, турагент tour обязаны, да, operators and agents предупредить are туриста obliged о to тех inform the моментах, tourist да, about those которые ему details необходимо соблюсти that как при he or вылете, she так needs и to при know въезде. when В том leaving or числе, entering the ну, если country, говорить о including, ковиде, если well, говорить if о you тех speak about the мероприятиях, которые проводятся COVID-19 при and возвращении из зарубежных the стран, да, measures that are наших taken туристов, when это when tourists обследование в течение enter 3 the дней country, после it is that пересечения within three государственной days границы. after Более того, entering это to the еще и country, соблюдение they need to go to doctor, самоизоляции to до получения hospital. It's also отрицательных результатов исследований. self-installation up to the То moment есть, they get конечно, это the все negative должно results of the быть test. прописано в Of договорах. course, it should Более be того, included in но contracts. знаете, я тоже Moreover, являюсь очень активным since I'm an путешественником active и traveler каждый год пользуюсь and every year услугами турагентств, I enjoy туроператоров. the services И of tour насколько я operators помню, and и я как agencies, профессионал and на as это far as I всегда remember, обращалась, но and да, as a это мне professional, так I really повезло. pay attention to Я that, всегда that при заключении договора when там concluding был a всегда contract, пункт о том, there что я предупреждена, always да, was an о information that I ситуации, am aware о about this ситуации той стране, в situation, которую я about the еду. И более situation in того, the country внесу I am договаривалась heading at. поправка
And of course, I get a written piece of paper with information about what should I do in this or that country. Of course, it's a really good experience. It should be. Maybe some new players and, so to say, tour agencies do not know that, but those who work for quite a while, maybe they forgot that or they just neglected, but it is a must-have. As for the information, so Rоспотребнадзор developed some information. You can find this information on the website of Rоспотребнадзор. You can print them, and also you can add it to the contract and explain to the tourist about the prevention measures when the tourist Ну, is то есть я abroad. правильно вас понял, вот этой As far as строки, understood, прописанной в договоре, so что турист предупрежден об эпидемиологической the ситуации, хватит information that the для tourist того, is чтобы вот aware of the как бы здесь epidemiological это вбирает в situation себя все, в in том the числе contract и is тот же самый enough. ПЦР-тест, So it который includes необходим everything, провести по including the возвращении. test that the tourist needs Да, to конечно, pass понятно, что when договор he comes back невозможно, да, from the вообще country. расписать Yes, это все, но just it is такие clear that it is пункты not должны possible быть, to и write турист должен об everything, этом to include everything in the предупрежден. contract, but Мгм, мгм. this information Хорошо, should be вот included in the еще сейчас contract существует and the достаточно tourist should be непростая aware of that. ситуация, вот с тех пор, как у Now нас there is достаточно рестрикций возобновилось. a difficult situation since Мелькают we разговоры о том, что есть, ну, якобы started to work with легальный способ Turkey, and обойти вот это the предписание are сдачи rumors ПЦР-теста по that there возвращении is за a границей. Но legal я way объясню, to да, в чем, bypass собственно, тут these сложность norms такая. Вроде and бы, these казалось rules. бы, его I'll just не трудно explain сдать, that. и, в общем, So это it можно is not сделать difficult бесплатно to в pass this поликлинике, test. да, You can но очень pass it часто for бывают free ситуации, in когда a там polyclinic, человек, допустим, but только что sometimes прилетел из-за there can границы, be через там situations 2 that a дня ему person улетать, comes условно говоря, и понимает, что если from он только abroad, там and he завтра пойдет в understand, and поликлинику, а если he это is воскресенье, то и going to послезавтра он пойдет в leave the country поликлинику, in да. 2 days, and he understands that if he goes Соответственно, now to the приходится clinic, людям платить he свои деньги. Периодически just doesn't have стоять в time очередях for в the аэропорту. test. Я вот To stand недавно in these прилетел в queues Шереметьево, in the я не скажу, airport. что I там была just очень came большая to очередь, да, Sheremetyevo quite но recently. у меня был I прилет don't где-то в say that 11 there was вечера, quite и a long queue, ну, мне не очень but хотелось, конечно, в ней стоять. Я не I стоял, really честно, didn't да, want ну, to конечно, я бы spend с time in большим this удовольствием queue. поехал Of домой course, I вместо spent этого. this time, И у меня как раз была вот эта ситуация, что and мне очень срочно нужно было потом I had уезжать, то this есть я уже не situation мог that дальше I куда-то в had поликлинику идти, to я leave the заплатил country, деньги, да, за and это. I had no time Так to вот, spend it in the есть hospitals, in polyclinics, некие, ну, в and кавычках, for бывалые me it was туристы, да, easier to которые spend утверждают, some money что можно rather than обойти это time. But требование, some tourists не say that вносить, there is как это a сделать, way to да, если bypass они не this будут вносить rule, свои данные в анкету, которую вот and if сейчас they всем will not пассажирам в аэропорту раздают, write да, the information, и не personal ставить, information, и наоборот поставить галку в fill графе, in что some они не documents, дают and согласие they на will сбор, not, хранение и and say обработку that they are персональных not данных, да. В таком случае agree им to якобы give не their придется personal загружать information, personal data, результаты and that теста means that на they портал. То will есть not be вот obliged давайте расставим все to точки над «и». load the Что information about their турагенту test отвечать вот на into такой the вопрос, Gososlugi если website. турист So сдает, what правда ли tourist это? agent should say if the tourist asks Ну, whether it is турагент, possible or далее not? So туроператора, a ну, tourist вообще, agent конечно, or a tourist обсуждать общий не operator, должен of с course, туристом по they need to нелегальным discuss методам it with the tourist прохождения about the обследования. illegal ways of Ну, bypassing это this task. уже как бы просто мои комментарии. Но тем не менее So вопросы такие it's поступают just my действительно от comments. турагентов. Well, we have these Вопросы questions. задают, но, наверное, Yeah, все-таки tourists они ask должны these быть не questions, турагентам заданы. but these Но questions are need to be все хочу asked not сказать, to the что факт tourist пересечения agents, границы but да, устанавливается не только по when тем a анкетам, person которые crosses the заполняются. border, Конечно, анкеты this имеют fact is большое значение recorded, для нас, но не and советовала. Я считаю, что турагентства должны так диалог I вести со think своими that the tourist потенциальными agent should клиентами, да, что все-таки не советовать им explain the tourist that пытаться обойти этот механизм, it да, is not quite good to try to поэтому bypass this лучше все сдать mechanism. вовремя, And да, it is и better to pass запланировать this так, test да, and свое to plan посещение it in such a зарубежных way стран, понимать, да, о that том, что у тебя мало времени, ты можешь выбрать или платный you курс, need либо to это understand время that you don't have больше enough of бесплатно, time, но все-таки and you need to заранее to запланировать это и to spend рассчитать money свое for this время, да, test, чтобы to можно было plan it. сдать.
in что advance ответственность действительно to должна pass this быть и у test, because гражданина, there и у should be a коллективной ответственности. responsibility of a tourist and Потому что collective ситуация, вы responsibility, понимаете, of course, сложная, она because сложная the и в situation, мире, и I think она you сложная understand, it и is в quite Российской Федерации, потому что complicated все in the следите, world, in да, the и Russian Federation, да, мы because, следим за теми цифрами, да, well, которые у нас регистрируются по we look активным at the случаям numbers of заболевания the и в sick том числе people, за of рубежом. new cases Поэтому, of ну, это coronavirus действительно infection. And та of мера course, ответственности, да, которую, в общем-то, this каждый для is себя должен принять и their понимать. Почему он responsibility. это Everybody делает и should для чего. understand why we do so. Хорошо, но вот по Yeah, данным good. некоторых No, no. СМИ в сентябре было So, достаточно according много to жалоб some mass путешественников на то, что media, вот эти результаты there were ПЦР-тестов, some которые они complaints загружали вроде в from the аэропорту tourists, from Ефесо, the по travelers, какой-то причине не that доходили до the Роспотребнадзора information they и, downloaded to соответственно, ну, a справедливо Gosuslugi website выписывались штрафы. И didn't чтобы really reach оспорить this этот штраф, website, and they приходилось got fines. исключительно And единственный был вариант to приехать в Роспотребнадзор с результатами теста. and to prove that Вот they что really вы passed можете this сказать, test, была ли they такая needed действительно to проблема, решена ли bring these она, results и themselves. есть ли What какой-то can you способ comment upon this не situation? приезжать, Was this да, если result, человек не может or попасть is в there a Роспотребнадзор с way not to результатами come теста, to как ему тогда Rospotrebnadzor, быть в not to подобной bring their ситуации? results personally? Но Can you please что comment on this проблемы такой нет. situation? Я So I think we do not занималась have this и problem. выясняла, да, I все I was обстоятельства engaged якобы такой in проблемы. these cases Чтобы понимать, что эта of проблема особо не so-called существует, надо problem. понимать вообще механизм, да, Um, как действует вот эта вот First of система, all, да, we need to understand the составления mechanism, протоколов how this и system наложения works. штрафов The system, I mean, при about административных fines, about the правонарушениях. protocols. Значит, ну, по поводу того, As что for невозможно загрузить данные, да, the тестов на impossibility to портале load ГО, the но information если on человек test зарегистрирован на портале to ГО, он Gososlogi в этом website, случае so if a просто person is registered on this после website, получения этих тестов он туда просто after загружает эту getting the информацию. information about, from the test, То есть he or он she уже can там just load this information there. зарегистрирован, он полностью He все or данные, she да, свои там is registered внес, there. поэтому занести The website данные has о all the тесте это information вообще about this не person, проблема. and it Я is not a допускаю то, problem что to в какой-то момент load могут, the да, там вопросы information about the интернета test. разраться, но в I любом agree случае that каждый может maybe there проверить, can be a загрузились ли у него problem тесты with туда the или нет. loading of the То есть вы results, входите, да, в but свой everybody can профиль, check it. смотрите, загружен, данные You just загрузились или нет. Ну, go здесь to this проверяете. website and you can Если у вас check какие-то есть whether сомнения. there is Теперь information точным фактом about your test or якобы, not. когда And люди не смогли as for подгрузить the свои тесты, cases where some вот people я could not разговаривала load the с information about tests, управлением по городу I Москве, да, они to составляют протоколы, to the и department написано that там may пункт that такой, да, drafts если protocols in они видят, Moscow. что результаты If не they see подгружены, that их нет, да, there are в этом no случае results on они this website, вызывают in this человека case, на составление they протокола. call this Если person to это draft a невозможно сделать, protocol. например, по If телефону, да, ну, то есть it is человек не может отвечать. impossible В to этом случае do по почте via направляется telephone, уведомление then на составление they send a протокола. То notification есть via никому email не or приходит mail, просто так штраф готовый, and да, то есть nobody составляется. just И gets the уже fine. First, they человек, need который to draft a protocol. выписано уведомление или кого пригласили, он And приходит, those и who got ему this invitation составляется and протокол об административном правонарушении. he or При she этом он в протоколе comes пишет comes объяснение. there, Я and спрашиваю, у вас были then такие, да, they когда draft вот the сам protocols, человек and говорит, this что, person needs вы to знаете, я write не an смог подгрузить по explanation. техническим каким-то, да, она... Так вот, мне сказали, And что a у нас person такого says не that было. То есть это вот по they городу had Москве. no case Но when Москва somebody just очень comes большой and says, регион, да, I здесь could очень много, not да, load таких this туристов. То есть information to the website. обычно объяснение Just я забыл, usually я the не the захотел, explanations да, are, I ну, just то есть о том, forgot, I что didn't want to do технически не it. смог, ну, такого не So было. there were no После cases того, that как somebody couldn't уже do it from протокол technical составлен, reasons. да, But протокол when the составляется protocol по статье, части is 2 made, статьи 6.3 КОАПа, uh, в этом случае протокол in this направляется case, для the рассмотрения в protocol is суд, headed и to the уже в court, судебном заседании and судья during the решает court о session, сумме the court наложения штрафа. decides
about the fine, about the amount of fine. It is up to 40,000 rubles, so it's up to the judge. And if it is the first time, the first breakage, so it is a minimum То fine. есть 40-тысячного So штрафа, да, не for стоит, скорее всего, 40,000 ожидать тому, кто fine там в первый раз нарушил. Или is как? Вот я не очень понимаю, unlikely тоже to такой have большой разбег for между a минимальной и person максимальной who суммой. just Вот broke все-таки от чего this rule, зависит, broke this law for the first кроме time. этого, от чего может это And зависеть? what Не могу else it сказать, can от be чего depend это on? зависит, потому I что cannot really сумму say that определяет because это the судебное, amount, это the sum, сумму is up судебный to орган, the поэтому я judge's не могу decision. комментировать, да, Because I cannot comment критерии upon that about the решения судьи. criteria Мгм. of Хорошо, а the judge сколько decision. вернувшихся из-за границы граждан, вот And которые, how как вы many говорите, people действительно просто там that не came захотели, from да, abroad сдать just тест, не didn't успели там, didn't например, want да, to pass this test or оштрафован didn't есть have вот enough на time? сегодня, ну, на Uh, какой-то I mean, the amount of последний день people статистики? fined. Do you have these statistics for the last Статистика time? есть, да, ну, у нас Yes, we have these буквально там на statistics, вчерашний день this information. As чуть for yesterday, меньше 4000 это составлены it was протоколы, да, о административном 4,000 of правонарушении. protocols of Чуть меньше 4000. administrative Из них protocols, just a пока little bit less than 4,000. штраф, Out да, of them, назначен, ну, чуть меньше 200 человек. Вы понимаете, only да, 200 что people протокол have fined. направляется в суд, So и это protocol время goes нужно to для the того, court, чтобы and then рассмотреть they судом. need Да, то time. есть мы протокол составили, They отправили need в суд, time но to вот пока решение process this судебное у нас есть, ну, чуть меньше protocol, там and 200 человек. now we И have вот по court этим решениям decision общая for сумма есть у вас эти 200 данные? people. And what was the amount of Но money? сумма, это касается, As for amount, по сумме я могу сказать, это I буквально can несколько tell that миллионов, но это it is касается не 2 только million rubles, граждан, это but it касается is всех. not just for the residents, for the citizens, but it Ну, is Ничего то for себе. есть everybody. должностные I лица, didn't get. ну, So I mean, officials. да, понимаете, Yes. да, что у нас So you есть understand that штрафные лица на we have fines должностное лицо, на among граждан, да, officials, among есть citizens, на лиц, которые осуществляют among предпринимательскую деятельность. То interpreters. есть у нас нет разделения отдельно там на We do граждан, not да, divide на должностных лиц. people Это into вообще в общем officials, все into равно, citizens. So it's ну, это just почти 2 generally. миллиона рублей. It is almost 2 million rubles. Ну, спасибо за подробные Thank you so разъяснения. much, Nona, for Мы вас your будем видеть, detailed будем рады видеть снова в explanation. наших эфирах. We Приходите will be really почаще. glad to see you again. So please, Спасибо, что пригласили. До свидания. thank you for Мы invitation. теперь от So грустной, наверное, такой now темы штрафов, да, maybe переходим we к, come может to быть, a более радостной, more потому что more сейчас в нашей joy, студии more появилась Яна funny, Муромова, more interesting заместитель topic. генерального директора It is Yana Untitled Murova, Chapter. Яна, Deputy здравствуйте. General Director, Annex to Russia. So hello, Anna. Почему-то я вас не слышу, Ян. I cannot hear you, Yana, for some reason. М-м. Та- Так, ну сейчас пока у нас Яна обновляется, так, звука все равно нет, да? Still no sound. We are waiting for Yana to fix the problem. Давайте тогда мы, наверное, пока у Яны решат технические проблемы, мы тогда сейчас So while Yana has some problems, генерального директора Pegasus Touristic. let's invite Anna Podgorная, CEO of Pegasus Подключится к нам чуть Touristic. позже. We will talk to her. Yana will connect later. Анна, добрый день. Anna, hello. Добрый день, уважаемые коллеги. Hello, dear colleagues. Да, рады вас I'm видеть, delighted очень to вас welcome ждем. you. We are glad to Давайте see you с вами here. поговорим о новых тенденциях, которые вы Let's видите, talk about если new запуск tendencies, туризма. those Как that you поменялся can see туризм и его when запросы? the recovery of travel Что industry is видите, going to может happen. быть, более высокий What спрос demand has, how demand has changed. безопасный отдых, на какие-то уединенные What is отели demand или now? наоборот. Ну, то есть Like, what is the main как focus сейчас on? Pegasus Touristic Safety, меняет свои
новые hospitality. предложения How is вследствие вот Tugas этих Touristic изменений в changing its поведении. offer amid all these changes now? Дело в том, что сейчас основная тенденция по тому, как складывается спрос The по main нашей tendency now, инфраструктуре, according to the demand of our это consumer, ситуация, это две is ситуации. Да, это is ситуация actually performed временного according to the отсутствия uh, покупателей, COVID situation, в странах временного like прибытия in the туристов region и where тех tourists стран, live, сегодня, куда or where they очень temporarily stay, хотят or приехать where this tourist история wants без to go. ковида. Ну, к It's сожалению, all about из the ситуации без COVID ковида. Но, тем не situation. менее, Yet, да, мы видим соответствующие изменения yet we can see в changes плане taking their своего place. запроса и по тому, что он предпочитает. It is all shown by the Какой demands and турист, interests во-первых, of tourists. предпочитает безусловно безопасность, это первое. They Второе, prefer безопасный security, турист top приоритет. priority. Здесь очень важно понимать, как We should готовы к understand этому объекты размещения. how the Неважно, objects are ready for that, Российская Федерация, либо объекты like objects for staying временного пребывания, тем не in менее, Russia, in regions of турист temporary очень stay. интересуется, как Tourists соблюдать are really те interested in нормы, it. которые They диктуют want to know every общественное detail, здравоохранение. every Именно like поэтому regulation турист в of этом this or that обязательно agency. интересуется этим. For example, Agency Во-вторых, of Tourism, Agency for Health and да, Consumer Rights. действительно, сейчас Another большинство thing, потребителей не стремятся к the majority of consumers отдыху, is not который willing to предполагает go скопление and to людей, have да, и leisure travel when there is a соответствующие crowd of people. They более want to feel more like отъединенные. isolated from others. Причем мы сейчас видим, что And we can see that right стараются now жить семьями people с участниками разных people возрастов. tend to Бабушки, go дедушки, with their мамы, families и and ради relatives of не different выбирать ages, mothers, fathers, grandfathers, отдых grandmothers. и So their family, отдыхающих, like они their не relatives, are стремятся enough for к good большого скоплению travel. людей. They Поэтому don't need сейчас у big нас crowds of становится people now. понятно, что у нас, допустим, It в becomes странах evident now временного пребывания, ну пока это Турция, that да, мы in, видим, что for example, in Turkey, бронирование отдельных people коттеджей tend to book some separate houses. введено в то, как можно более In terms удобно of rooms, they скоординировать want them to be отдых. separated from crowds. Вид на море, вид на бассейн, So да. earlier it could Сейчас be like желающих something, a room overlooking the sea. куда-нибудь But за now город this is not the main бывает, в priority. общем-то, меньше It's all about like Что касается, avoiding например, турецких connection with стран, people. там достаточно Okay, in интересные terms of условия, которые вводятся Turkish соответствующим leisure, ведомством. Турецкие страны there are quite предоставляют harsh measures разрешение in более terms of staying, 60% в отеле, в некоторых отелях not more than снижают, 60% in hotels. наоборот опускают. Some of them increase Турецкие this там, threshold, some of them даже на моем decrease. опыте, чуть ли не ежедневные From отели my experience, проверяют соответствующим they образом. check everything Паспорт like every постоянно day. проверяют Everyone wears все masks, сотрудники отеля. Причем не так, как у all нас staff. локоть Not like протиснуть, да? we do it in our Просто country. если вы выходите и маска They на do it лице, нос properly закрыт, полицейский показывает вот так. because if even a bit of your nose will be И open, штрафуют the policeman will show очень it to you. обязательно. Поэтому They do not like, they will not fine you, but they will show you. они каким-то образом, в общем-то, So they take some радуются measures тому, что and и they're quite delighted. допустим, шведскому столу, который изменился, да, So like и уже, так сказать, a lot of венскому traditional things have столу в changed ограниченных размерах in работающим, terms of food, for example. в ограниченных Some children club have some restrictions при этом in terms of number of people в there. отелях, где есть детские клубы, они At the same time, выполнят some hotels have площадки children club and they небольшие organize it in such a way that there is количество аниматоров, more которые clubs, занимаются этим. more animators that work in this sphere. Сейчас мы видим, конечно, тенденцию, Now we которая can нас see that не радует, это there is some бронирование unpleasant tendency, last minute, да, то есть никто не принимает like last minute booking. сейчас долгосрочных Consumers do not understand долгосрочных планов для how потребителей, но это нормально, how it is important to plan потому что beforehand. ситуация меняется ежедневно. И Everything is особенно changing like every day. зависит от того, еще It раз depends on many повторюсь, factors. ситуации
I would like to highlight it again. It depends on pandemic situation, depends on the cases, many other things, like what he expects he will have at this or that region. Появится ли обязательный карантин, Will будет ли there be a обязательно quarantine like mandatory one? ребенок, да, в туре, Will there be quarantine if there was a kid? школу и так далее, и так Will далее. he be Это able to несколько attend вопросов, school? которые, There is a lot of на questions, которые должен четко иметь ответ туроператор. and there should be some clear answers from Поэтому, tour operators. They should естественно, give нужно делиться с considerable клиентами, amount of чтобы information and понять, should share this information with сегодня режим tour agents. Now, сегодня-завтра. Сегодня we режим live on tomorrow, on завтра. today tomorrow Но зато regime. как бы тоже бодрит и не дает, Still, it's знаете, kind of, uh, расслабиться, it потому что makes вот you more продолжится такая energetic. погода и прекрасно Like, нет, you нет should такого. understand that you cannot do something Ну вот интересно то, easy. что вы You назвали cannot relax. You always статистику have to тенденций, do да, something and это to meet some получается больший challenges. состав You said, стран, по Anna, которым вы that there is a ездите, это tendency бабушки, that дедушки чаще, people да, have едут уже в этих go with their местах. families, go on a trip. Россияне, Семья разных поколений. да, да, Yes, with the бронирование family of different коттеджей, generations. место там It's also или about какой-то booking of условно хороший houses, отель. Это же not все rather усложняет than тур. То есть rooms. о чем мы So говорим? it О том, что all тур makes a теперь trip more разграничен, expensive, right? о том, что у нас теперь So средний the чек, но the price tag бронирование is now стало growing. в там 100 тысяч раз меньше, или There is как less с сегодняшней there is ситуацией more there финансовой is прекрасной, actually да, less number of booking, right? это возможно? How it actually connected to financial Но situation? приходится на это идти. Действительно, это We тяжело. just have to do it. И It's если quite hard учитывать, что, to естественно, like есть comply with all these rules. положение финансовое, но тем не менее объекты размещения It requires весьма sometimes some завораживают. financial investment to be sure. Они ждут гостей. Я говорю обо всех But объектах. again, all these objects Для of наших объектов stay, they размещения understand. ждут They гостей. understand. Поэтому They waiting for guests. финансовые ожидания сводятся к минимуму. So all these financial expectations are now like Уважаемый. quite minimum. Но, простите, говорить о Not actually about cost серьезных effectiveness right now. говорить о серьезных каких-то, да, там, заработках и так далее не Not about like приходится. having some great incomes. То, Not really. знаете, даже некоторые объекты размещения стараются снизить цену для того, чтобы Some привлечь гостей. accommodations even Удорожание же trying to decrease the подобного, price. подобные мероприятия не приводит. Это мы So видим I на think all these примере trips do not become западных туров, much more но не expensive. только России. We can see it from Стараются объекты practical размещения cases не abroad, in our задумываться country, и in Turkey, in покупать Russia. эти перелеты, если турпакет They're not встречается trying to like с суммой размещения, somehow стараются, в общем-то, increase the cost. минимизировать They're trying to minimize it somehow. перевозки. They're trying to minimize transportation. Давайте. Поэтому удорожания здесь как такового я не вижу. I don't see any case Давайте of об этой зиме price поговорим. growing. На что делаете ставку? Let's talk Ну, about the наверное, upcoming да, winter. самое такое открытие года What это should we теплая make an зима. emphasis Скажите, как on? идут продажи и единственное ли это направление, на которое вы So делаете ставку в Tanzania, январе, right? феврале? You now making tours to these countries. So what are you doing? Знаете, What is your main пока focus? рискованно. And Вы you понимаете, know, что их, в общем-то, and what нет. is actually your forecast? И It's не hard to очень make any forecast right now. мы живем в режиме онлайн, что We're открыли, living in то и online работаем. mode. Да, неважно, о What чем we я have, буду говорить that what we work with. о зарубежных The same, туристах. the same for Система uh, работает. Поэтому действительно outbound мы весьма travel, the осторожны. same for Можем, но Russian не станем. travel. Это как, I знаете, would not make any скорее predictions right now, you know. осенью, чем сейчас делать ставки It's на not весенний really сезон. safe, it's not really skewed Что to касается make any of Занзибара, them. да, действительно, очень интересное направление. Мы не новички на Okay, этом Zanzibar направлении. actually Очень is a хорошо destination продвинулись that is not 18-19 new for us. да, We то, что мы made great strides снова in the запустили. season 18-19. Направление очень Now we интересное, renew this program after неординарное a short break. направление, очень Very благодатное. interesting destination. И It's always погодные условия it's позволяют, always да, very hospitable. без визы It отдыхать. has good weather, Можно good визу conditions. так, то есть визу заранее оформлять не надо. Visa mode is also quite easy. С достаточно
there is more or less good situation in terms of COVID cases. показателях они держатся хороших, приемлемых показателей. They are quite stable. Очень красивые побережья, красивые пляжи и так далее. The coastline is very beautiful. Направление интересное, но при этом нужно понимать, This destination is really interesting, but we need настолько to южное направление, understand ну, если this is говорить not like comprehensive Таиланд, destination. Comparing it to Thailand, Dominicana, Cuba, not that comprehensive, поскольку многие really. из России So this winter, a lot of сюда борта a lot of market agents made it да, like their destinations. A lot of people go there, быть там start to fly there. как-нибудь уместимся. Ну, We will try to расскажите, do it, вот как make it идут on the spot. продажи? Продажи идут очень хорошо, и когда мы Sales are actually good. узнали, сначала так осторожно спрашивали, что When we started the work, we carefully asked what would happen if the destination would be closed. потом как-то стали бронировать очень активно. But then people started to book it. Ну, нет ожидаемых таких, стопроцентно ожидаемых направлений на зиму. Да? Пока так. Yet we don't have some really, Что really касается expected destinations for the других winter. направлений, то это, безусловно, Россия. Мгм. So as for other Здесь destinations, it важно is понимать, to что be sure Russia. предлагает Россия, что предлагают But российские here we need to да, take into для account отправиться what в Russian Вот spa почему resorts получается actually такой offer, where people can знаете, go. зимой так много предложений на российских курортах, да, I was quite surprised. There is понимаем, что a number of offers много различных during winter in предложений Russia. очень интересных. Они, There кстати, are some будут very представлены interesting. в программе кэшбэк. They will be presented in our program Cashback. Только в программе кэшбэк представим порядка 400 турпакетов There will be Мгм. some 400 для packages туристов. То есть есть куда for полететь. tourists. Второе, So there are some что places to касается fly to. зарубежных направлений, это, безусловно, It's for some other foreign destinations. It is Istanbul. загрузка хорошая, It was загрузка also стабильная. a great highlight. There is a number of Это не people новое, да, направление that для is not a туроператоров. new destination Много for tour спрос. operators. Тем более, It что is это relevant, такой хаб, откуда можно лететь it's in в demand, and Европу, this actually great hub where you from where you can Вен и масса go других to some other places. дестинаций, которые можно предложить и сам Стамбул, сам Стамбул So actually you can offer своими not only Istanbul интересными экскурсионными with программами, its magnificent history and tours, but other безусловно, destinations очень, as well. очень, очень такой спрос, да, устойчивый и, The demand is really stable, наверное, продлится до конца сезона Италии, да, то есть мы and I видим, think it will actually last как until the пока, end of the пока season. это так. Мгм. So the Вот situation is Что like можно, this. то и предлагаем. We offer what we хорошо. can. Вот другой немножко, из другой области немножко вопрос. The question Что from касается another транспорта, да? Мы сейчас area видим, as что for все больше transportation. чартерных, ну, условно чартерных More, there is more компаний, and more которые charter в основном transporting предпочитают companies. туроператоров, да, все They больше usually work according to tour из программ operators. уже занимают регулярные рейсы. Вот But как вы now считаете, эта there is тенденция more place сейчас for regular в нашей air flights. ситуации с ковидом, да, она So усилится? now, what do you think? И в Amid каком the случае whole еще может COVID дать situation, is it массовому going to темпу gain туристическому, momentum? если What are the туристические чартерные expectations рейсы, for несмотря на mass то, что чартерные рейсы в travel Турцию, market? например, они будут всегда. I know Но, that тем не charters to менее, Turkey тенденция уже are заметна. Вот что never будет с going to ценами на disappear, but турпакеты, still there is если such a tendency. будет такой What's going to большой happen переход на to the регулярные prices рейсы? of tour packages? А чем отличается регулярный рейс от чартерного? Тем, What's the что difference between чартерный рейс regular это будет, flights and charter flights? У да, чартерного заказчика When there is есть a charter заказчик, one, there is а someone у who, регулярной like, перевозки это there is a contractor, есть but during a продажа regular авиабилетов flight, или there you can да. also Но если вы sell чартерный an рейс air решите ticket. снять, то вы можете это сделать But if you беспрепятственно, да? take Регулярный out the рейс charter никак не flight, посчитать. there will be no problem. Регулярный рейс, ну вот так вот за один день. But there is no such thing for regular flight, right? регулярку не снимем. That's Поэтому true. здесь You cannot take для out the туриста regular это как flight. бы плюс, да, большой. So Что касается for ценовой tourists, it's политики, actual an то advantage. скажу, что она, As for price по policy, крайней мере, вы знаете, да, у нас есть наши стратегические перевозчики, это yes, you авиакомпания know, we Iberia, have some это strategic transporters. Fly,
because flight, for example, знаете, я наблюдаю, but что цены на as I can бесплатные see, перелеты sometimes prices где-то for regular снижаются в flights несколько are раз lower практически. Поэтому говорить than о том, those что of charter нет flights. цен, нет. Это So I cannot помогает, tell you that there скажем is так, any kind of growth in минимизировать prices. риски. Да, то есть It можно helps сказать, to что minimize the если мы risks. берем блоки мест на базе As регулярных for Russia, перелетов, we поскольку take some вся blocks of places наша in terms of regular transportation. полетная программа на The крыльях flight program ветра и на крыльях is ветровства, actually она quite очень comprehensive. широкая у нас полетка, она вся регулярная. Мы It's берем all блоки broad, it's местные also регулярные regular. перевозки, и на We базе take some regional blocks, регулярной перевозки мы and on the формируем basis of продукт. regular transportation, Например, у нас we там implement our product зарубежных, in Russia. да. Вы говорите, что за рубежом, As если for большой foreign перелет, ones, то это you очень say дорого. that if it's an Правильно поняла, да? international flight, Нет, the неверно. price is Там going to тоже grow. стоит понимать, Not что вот, really. например, в прошлом Actually, году no one actually Таиланд noted две it. регулярки чартеры. People Одна и та же авиакомпания went перевозила to и Thailand регулярные рейсы, и using чартерные. both regular Разницы and chartered flights. не было No difference in никакой. price at all. Так что все опасения туристов, они беспочвенны. Это по поводу All these fears of стоимости. tourists actually groundless. Плюс, что да, чартеры могут переноситься, да, к сожалению, At the same time, there is an advantage of chartered flights. They can be postponed. все гораздо сложнее. Мгм. Хорошо, Анна, спасибо за интересный разговор. Anna, thank Тоже you for очень this приятно, fruitful discussion. приятно вас видеть в наших We will be следующих эфирах. we are looking forward Все. to your coming to our Спасибо next большое. Спасибо broadcasts. всем. И я Thank надеюсь, you. берегите себя Thank в to первую all of you. очередь. Будьте Please take оптимистами, care. поскольку Be мы все optimistic. знаем, что у нас, наверное, самый большой грех – это уныние. Будем We know оптимистами, that улыбайтесь, we should never улыбайтесь, be продолжайте. pessimistic. Please smile, smile, and smile again. Everything Спасибо, is Аня. going to be Я all right. приглашаю Thank Яну you. Муромову, заместителя And генерального now I would like to директора give the floor Annex to to Yana Russia. Muromova, Спасибо. Deputy General Director of Annex Яна, to еще Russia. раз здравствуйте. День, Артем. Меня Ура, слышно? ура, да, я Glad вас to Да. see слышу. you, Yana, again. Очень I Благодарю can вас по хорошо. hear you. ситуации. Yay! Спасибо и большое. So Прекрасно. good. Давайте тоже с вами поговорим о том, So как let's speak меняется about запрос нового the туриста, да, в нашей situation, новой the реальности. Вот demands of the Анна tourists, how отметила, they are что все changing. больше And I noticed запроса на that безопасность, на такой a lot of уединенный отдых, people да, больше demand выбирают коттеджи вместо kind of номеров в каком-то isolation большом отеле. cottages На instead of rooms Западе in a big пошла hotel. еще On интересная the West, тенденция, there там is говорят, an что interesting все большим tendency. спросом пользуются So бесконтактные more туры, то есть people это такая поездка, prefer где вы можете uh, везде расплачиваться tours карточкой, without а никому не contact that you прикасаться, can pay не by card передавать without деньги и так touching далее. Вот anything, without passing cash. что вы видите What по своему do опыту you работы, see да, подтверждаются according ли to те your work тенденции, о которых Анна experience? говорила, и может быть у Can you вас есть еще prove these какие-то свои tendencies, наблюдения? or maybe you have your own Да, experience? Артем, я соглашусь с Анной Yes, Альбертовной Artyom, в I agree сфере with именно Anna состоятельного туриста. Albertovna. Мгм. Состоятельный турист очень серьезно In относится к terms планированию of своего отдыха the и к tourists, they really уровню care about безопасности своего отдыха. planning И вообще, если мы the задумаемся, holiday, когда мы and they are говорим really про какое-то careful about that. условие, у When we're него speaking всегда about a должна быть service, безопасность. То есть, когда мы приходим к on this ground стоматологу или we к have специалисту по маникюру, safety. по When we come парикмахеру, to мы a обращаем dentist, to внимание a на manicure specialist, we те pay attention средства, которыми пользуются, на the чистоту, на порядок и прочее, прочее. to Во-первых, cleanliness, когда дело to order, касается to safety сферы measures. развлечений и But when it is путешествий, мы постоянно it спорим is о about безопасности, the хотя вроде как не спорить recreation, должны, а радоваться we тому, always что безопасность действительно it's выходит about this на первый план safety. But путешествия. we need to be Но glad that как только наши safety туристы now is оказываются в a аэропорту, priority. у них But срабатывает when щелчок, our и они tourists are пытаются at the сделать все, airport, чтобы some все clicks имеющиеся правила and безопасности нарушить, они найти they пути, как try эти to правила break all the безопасности rules, нарушить. Да, all the начнем с laws. очередей в аэропорту. And Иногда нам well, we надоели can эти start from the маски, queues in the соблюдать airport. элементарную They дистанцию. resist Первым the подбежим для того, reluctance чтобы to достать wear свой face masks чемодан, либо just затолкнуть to таким образом, чтобы люди находились in the на первом backdrop or ряду друга. somewhere else. Или даже The серьезная ситуация, о которой мы airports are говорим, really раздачи overcrowded. еды Even в this отелях. situation, Сколько when недовольных even when туристов, they have которые теперь to жалуются на want to то, have что они не breakfast могут or lunch хватить in в the этих hotel, чемоданах a lot of увезти tourists полтонны еды complain из that Турции домой,
some так же, как tourists теперь раздача, теперь have там нельзя bring ждать a lot of столько, сколько ты food ждешь обычно, хотя это home, никогда and не правильно. now they То cannot же самое, take все вот эти as much отношения as they масок, они can. применяются только в And what ресторанах и about клубах. Когда masks? ты выходишь за пределы It ресторана, they are боишься used выглянуть, only пытаешься in забыть об этом restaurants, in элементарных hotels, правилах and when безопасности. when people leave И these сегодня та hotels, статистика, которая у they нас just есть want to по forget Турции, about да, all these она measures. сравнительно And положительная, и the statistics we have on заболеваемость Turkey now, ковидом it у is наших туристов positive, крайне низкая, даже and можно сказать the незначительная, если мы берем общую cases статистику. of COVID among Но в our нашей tourists практике is уже really есть low. пара случаев, когда But we have заболевание some выявлялось у cases туриста, который when ехал на this групповом трансфере. disease was И, found on, соответственно, Министерство a tourist здравоохранения that Турции was выдало on a group разрешение всех tour, участников этого группового and Turkey трансфера в decided ближайшие кресла самолета to посадить на изоляцию. to Сколько isolate скандалов, all these сколько tourists нежелания, within непонимания людей, this почему group, они на своем and there was a родном Турции reluctance изоляции of вновь. people, Причем not разные отели по-разному understanding. подходили They к didn't understand why изоляции they своих need to гостей. observe Некоторые this отели пытались дать installation. самые оптимальные Some условия, hotels начиная там just от вилл, try и to или provide элементарно this. номер, там, двухкомнатный номер или номер с видом на море, чтобы турист мог более комфортно провести свой отдых. They can Некоторых provide отелей по справедливости не было, the room находились with a good специальные блоки view, the изоляции. more И, comfortable конечно, туристы rooms, зачастую не and of готовы к course, такому повороту tourists are событий not и не понимают, ready for почему this этой twist, and they необходимости, do not почему understand why правила it is туризма на necessary, данный момент why изменены и these насколько это rules действительно важно. are Также different now, and возвращаясь в why Россию, it is сколько жалоб important. сегодня про And этот when транспорт coming to back to интервью, сколько Russia, жалоб we have a lot of на прохождение complaints теста по возвращению that на tourists родину, need to столько pass желающих fast when they come обмануть back to Russia. Роспотребнадзор и не сдать That этот a тест, lot of хотя это people ваше want to здоровье deceive и the это очень здоровье, Rоспотребnadzor, поэтому but когда мы it говорим о is our безопасности, health. России And when we are speaking туризма about изменить safety, менталитет наших людей крайне сложно. the Если mentality обращать of еще к our people пандемии, is мы все really говорили, hard что to мир никогда change. не будет In the прежним. beginning of the Я могу pandemic, we 100% сказать, just что для России understood это не that the так. world У нас will срабатывает change. механизм, как только But in начинается Russia, какое-то it's послабление, как different. только начинается выход из When кризиса, мы we стараемся started to максимально leave быстро the забыть crisis все situation, we плохое, started что to было в forget этот all the период, bad и things жить, как that жили happened, прежде, as включая наши вредные привычки, and включая неправильный started образ отдыха. returned Мы back to стараемся все это our быстро life вернуть we на are место. used to. We try Поэтому, к to сожалению, get our lives back, our convenient достигнуть life. того уровня And безопасности, который unfortunately, it is представляется really hard возможным для to reach this европейских level of жителей и safety европейских that that стран, people have in для нас European будет крайне countries. сложно, потому что у них It совсем is really другой hard подход к for us медицине. because У них очень дорогая they have медицина, a у них totally different очень approach серьезное, to особенно medicine. The medicine there отношение к is своему really здоровью. А у нас expensive, and отношение, their все бесплатно, relationship и нам все to должны, their health is поэтому вот totally мы different. живем на авось, And а вдруг here мы in не Russia, заболеем. we just Мгм. hope for То the есть best, я правильно hope понимаю, that что we все will not изменения, get они this disease. коснулись So I только understand туристов, that которые all these могут себе changes, позволить, ну, фактически и раньше the могли себе tourists позволить that забронировать can коттедж, afford да, и to беспокоиться о book своем a здоровье, в cottage, массе турист остался and прежним. generally, so the Масса, да, tourists но are это the не только same. совсем Yeah, состоятельные туристы, generally, а те yes. туристы, которые It's not раньше only about the могли бы tourists. сэкономить и поехать на групповом So трансфере, some сейчас они лучше заплатят лишние 150 so some евро tourists и поедут на who индивидуальном before трансфере, не could будут уверены, spare some что money, they они now будут prefer to одни, pay a и bit риска more, but дальнейшей to be изоляции safe. будет гораздо меньше. То есть есть такие даже небольшие какие-то So изменения there у are some людей с small осознанным changes подходом for к своему people здоровью и к in this безопасности своего approach отдыха. for health and Мгм. safety Хорошо, during давайте the holiday поговорим and о грядущей vacation. зиме. Вот So let's на speak что about the Анекс upcoming Тур winter. все-таки, на какие So направления, what Annex да, делает Tour ставку. uh, Вот Анна Альбертовна нам только что правильно, абсолютно, конечно, for сказала, which что ставки делать destinations сейчас you are достаточно бесполезно. Тем taken не at? менее, планировать So все-таки можно и what are нужно, you да? planning? So you Вот, can plan ну, and you need to все plan. примерно так So понимают, what что are вряд your ли plans? нам нужно ждать открытия Европы этой зимой, да, We или do во not всяком need to случае wait в сезон, да, the opening может of быть, там Europe, at под least. конец зимы ситуация изменится, пока об этом The situation by the нечего end of the говорить, да. winter can Вот change, какие but направления вы it's hard считаете to speak about that now. потенциально So what destinations интересными, да, может are быть, you это страны Карибского think бассейна, are которые, interesting? в Maybe it is принципе, the нас Caribbean пускают, готовы countries нас пустить, that are смотрят теперь только ready за to have our росавиацией, да, и tourists. за, So соответственно, официальными властями этих the стран. next step should be from the Та же самая Эмираты, Russian в общем, aviation, как and бы. the Arab Вот Emirates. планируете ли вы по этим Are направлениям you полететь? planning these
destination, some programs
this Артем, я, наверное, destination? начну с того, что я хоть и неисправимый I think оптимист, но я I полностью I согласна с start Анной from that Альбертовной. I'm really an Нас, к optimist. сожалению, I'm agree ждет with Anna очень сложная Albertovna. зима, гораздо So we are сложнее, waiting чем for a годы, really которые мы hard and пережили. tough И winter, это наш главный much план, и tougher это than наше the главное summer we ожидание had. на зиму. And this is Что ее нужно пережить, our нужно plan and our действительно быть очень expectations from стойкими winter для того, is that чтобы выйти к весне с реальными we need to планами get на through this серьезные полетные winter программы и путешествия. and we Это need первое, с чего to надо start начать, for потому что на traveling. данный So момент that's из what открытых we need to стран start from. это Because Россия, Турция и so Танзания. we have Больше открытых Russia, стран, куда Turkey, реально and может быть опытный Tanzania, оператор, the на данный countries that момент are нет. open. And Поэтому we здесь, do not конечно, have будет any more продолжение countries. открытой программы в Турцию So круглогодичной, однако of course уже we не в will have рамках some пляжного the отдыха, и, main конечно, destination will летом be продукция Turkey, сразу начинает uh, резко уступать. Опять especially окажется in terms Танзания, of beach Занзибар, holidays. который, как правильно знаете, Tanzania, он Zanzibar. не резиновый, с очень ограниченной наземной So программой, несмотря на то, что у нас тоже the поставлен programs абсолютно are полный limited with these countries, and как и у других крупных туроператоров. as other Мы tour готовы operators, к плотной полетной large tour программе и на operators. Карибы, и We Доминикана, are и ready to Республику work in 15 this числа. Они program. полностью открываются для российских граждан, и So только these countries ждет are going соглашения с to нашей open for стороны, Russian поэтому citizens, как только and they будет are just такая waiting возможность, for our естественно, стоимость decisions. самолета полетят в And эти when направления. they have this А opportunity, самое the tourists can касается fly. и Эмиратов, и Can даже fly. Мальдив. Но пока The same таких situation разрешений is нет, мы is работаем with the в тех Emirates, условиях, and которые since имеем. we don't have Активно сейчас any наши все decisions now, we need to супервайзеры work in this работают situation по as it внутреннему is. рынку. Все супервайзеры, которые раньше работали по заграничным Many направлениям, они работают по supervisors are внутреннему рынку. working in the domestic Мы market. запускаем чартерную программу на We Шригеш. start charter programs. Также у нас будет зимняя новогодняя программа в As well, we Калининград. have Мы winter будем продолжать program, на блоках New летать Year на program in зимнюю Kaliningrad, Хакасию. in Наверное, Khakassia, для российского туриста в таком понимании курорт maybe принциповый. Его в new основном знают только в узких for Russian кругах. tourists Кроме того, планируем полетную resort программу в ближайшее время поставить минеральные воды. И в целом считаем to the mineral плетение waters кавказских минеральных вод крайне for перспективным Caucasus mineral на waters. We внутреннем, think this на is внутреннем a really рынке, good поэтому будем по destination нему on работать. the domestic Рассматриваем еще market. несколько регионов, And более there детально, are в том some числе и other Дальний regions, Восток. Мы до сих пор прорабатываем including the возможности, Far East. но пока еще детально не We are готовы к developing этому these объявить. opportunities, but we Поэтому are not что ready for имеем, now то to announce it. на данный момент и работаем. So Яна, we чего work ждать on от the things цен? we have now. Вот So, and what is по той about же the prices? России What can they этим expect? летом, да, мы наблюдали не As самую for приятную Russia, we ситуацию we и experienced Сочи, not really pleasant и Крым, situations. и Sochi, Алтай, Crimea, да, когда они Altai, увидели такой серьезный when they всплеск saw спроса, this они, ну, ательеры начали этим очень huge пользоваться, demand, да, и they started to сколько историй get было с тем, profit from что that. And туроператоры there не were a lot of подтверждали stories that the tour бронирование, потому operators couldn't что было was выгоднее the продать booking because прямому it was туристу, вот прямо, да, more который ждет у тебя на profitable to стойке, sell сейчас it ложить directly чемодан to the в 2 tourist раза, that в is 3 раза here at дороже, your да, place и with the baggage that is ready таким to образом, pay ну, more отельеры and пытались more and компенсировать свои more, потери, да. and Вот the hotel owners try to не get будет ли money такой же from these ситуации, tourists. во-первых, у нас зимой, Aren't we во-вторых, going to have this хочется понять situation in про winter? зарубежные направления. And Вы же also, вот I want to говорите, что вы understand some готовы, about готовы, да, к international полетам там international в страны destinations. So you Карибского say бассейна that you от are 17-го, ready как только, for the flights если to the все наши Crimea цены from the взлетят, то вы 15th, готовы лететь. as Вы же when разговариваете we с принимающей стороной, с so ательерами, да? you are in contact with the Какой у них hotel план owners, действий? Они по той же логике what собираются plans действовать? they Или have. там, наоборот, готовы давать Uh, скидки, не знаю, is лишь it бы different, поток or they вернулся, are да? ready Вот to give как они discounts сейчас смотрят на эту just to ситуацию? have the tourists? What is their point of view? Здесь What do стоит кардинально разделить. Россию we оставить с need to одной стороны, divide? просто потому что Russia Россия is в плане one part, ценообразования because вряд ли in изменится в terms of ближайшее время. pricing, Russia is Российские not going to бизнесмены, change. они мыслят Russian businessmen, сиюминутной выгодой. Им важно they получить want выгоду в to have ближайшие profit несколько right дней. here И and часто right это now. зависит не столько от And владельцев quite often it отелей, depends not сколько от from the управленцев owner of the отелей, hotel, которые but from the заинтересованы в том, managers чтобы of the показать hotel who результат are сегодня. interested Им to не show важно, the когда это results right будет через here, год, right через now. два, потому что на их месте может оказаться And другой they do not управленец. care Им what is важно going to be от in a управленца year or сегодня in 2 показать years. определенный результат.
And это as a вызывает managers, they need to основные show some проблемы results. в российском This is ценообразовании, the к main сожалению. problem Что with Russian касается pricing. As ценообразования в for других зарубежных направлениях, pricing оно of также делится на international два destination, it таких also коренных divides направления. in Первое– это те two отели, approaches. которые First заслужили is the hotels репутацию среди российских that туристов до такой have a степени, good что могут диктовать reputation among свою Russian условную tourists, ценообразование. and they И can здесь все зависит от спроса. Спрос диктует form the цены на pricing. зарубежные So направления it всегда. depends on the demand, Если and the турист готов pricing depends купить on the отдых demand. в том If отеле, в котором tourists он прибудет are за ready эту to цену, то он buy поедет в свой отель отдыхать за ту цену, которую this предложит на этот hotel for отель. this Если or к примеру, that если мы price, берем so Турцию, то это if уровень we отеля там take Max Turkey, Royal. for То example, есть Max so Royal it не is будет в своем Max ценообразовании Royal Hotel, подстраиваться под and Max Royal will not эпидемиологическую adapt their обстановку или под pricing for наличие или epidemiological отсутствие situation, продаж. the Он будет свое presence or absence ценообразование строить на том of уровне, который он sales. достиг до сегодняшнего It will дня. base on the А level все they остальные have. отели, они, And конечно, all the будут вести other борьбу за hotels, туриста, of особенно на course, первом этапе, как мы это they видели will с fight for Турцией. tourists, especially on the То first есть в stage. первую очередь они будут получить этого So туриста. first of all, А дальше they уже, will когда try они будут to понимать, get these что tourists. этот And турист и when так they не start to умеет, когда нет understand that выбора, they турист будет have ехать tourists, туда, куда without this выбирает fight, турист. И that the если tourists появятся will страны come Карибского anyway, бассейна, туристы и так туда if поедут. they will be И, конечно, if это they будет will have такое the же Caribbean резкое countries, повторение, как мы видели и в Турции в этом they году. То есть это will дорогой also турист, can see the same который поедет за любые деньги. situation as what is Есть in остальной класс Turkey this туристов, summer. который, как и обычно, выбирает стоимость. И поэтому за ту стоимость, за которую турист So будет they готов can be поехать, some ту tourists стоимость that can туроператор choose будет this предлагать price or that. туристу для It того, чтобы depends on закрыть the свои price борта. the tour operators Ну, то will есть provide, получается, что will offer. те счастливчики, которые успеют So улететь вот those lucky буквально, да, people в who первые дни will get the chance открытия and стран, fly они just получат, during скорее the всего, first самые days низкие of the цены. Да, opening, they Мгм. will get безусловно. the lower prices. Ян, Yeah, давайте of еще такой course. вопрос So затронем. Yana, one Действительно, more сейчас на question, рынке please. много чего поменялось, да, Now on и the в том market, a lot числе of things и, have наверное, changed, во взаимоотношениях including туроператоров и maybe турагентств идет relations сейчас такой, between tour ну, operators and tour слом, не agencies. слом, да, но что-то новое It явно is a рождается, потому что breakage or maybe сейчас всем something new сложно, да, is и being каждый born пытается сейчас because отстаивать свои the интересы, situation is tough и now and при everybody этом tries to каким-то образом defend their продолжить это interests, сотрудничество, да. trying Вот to ваша cooperate. политика в отношении And турагентств your будет ли policy меняться in terms в of tourist соответствии с agents, is it ситуацией, going to да? change Ждать ли, может according быть, to the розницы каких-то situation? изменений в Are комиссионной we политике, да, в can we программах wait for лояльности? some changes Ну in и как вообще, loyalty в принципе, programs Анекс Тур or собирается выстраивать in general взаимоотношения с how розничным Annex рынком Tour в is ближайшие going to work годы? with the retail market in recent years? Турагентства для нас были, есть So и tour будут agencies for основным us приоритетом в работе. is the Я не знаю, priority насколько and they это always will выглядит со be. стороны и оценивается со стороны, но I'm на not данный sure how it момент looks мы from прилагаем максимум this усилий для того, чтобы side, выходить but now в we более do тесный our контакт с best агентствами и to устраивать get более эффективную in коммуникацию closer с contact агентствами. and to build better relations, Результаты этой better эффективной коммуникации мы contact, видим. И если брать better какие-то конкретные communication. примеры, And we can то see уже this result. более полугода у нас существует For more than half a закрытая year, группа блок Annex we Pro, have a closed group, где Annex ведется Pro, активное where взаимодействие, активный контакт we с actively агентской interact, средой, и actively причем контакт это communicate, на дружеском уровне, что для нас, в принципе, было the раньше не friendly свойственно, contact. несмотря на то, что мы It отвечаем was not our и отвечали в policy многих before, but популярных закрытых now группах для агентств. И сейчас эта группа есть наша собственная, we где have this group, we агенты have могут our задавать own любые group свои where вопросы, и на эти agency вопросы can ответы они ask получают any в течение questions максимум and give часа. and get the Кроме answers того, within в an течение hour. последнего месяца мы ввели And изменения в during the нашей last телефонии month, для агентств. Была создана we changed the первая for the контактная линия agencies. специально для It was the агентств. first И contact то, line for что я наблюдаю agencies, последние 3 especially for недели, agencies, количество необработанных звонков, and поступающих the от number of агентств, process calls не from доходит даже до agencies 1%, то есть обычно это is less than 0,2% за день, 1%. что тоже Usually является it's for очень per приятным day, положительным and it показателем. is also Сейчас a наш департамент positive. дистрибуции серьезно Now работает our над distribution department различными works акциями для агентств, и on мы планируем different создание tiers and закрытого different for привилегированного клуба для агентств с agencies, объединенными and now they условиями want to create сотрудничества, a различными privileged дополнительными closed бонусами club и прочим. with Что different касается bonuses агентской with the политики, серьезных and кардинальных as for the изменений policy, она
не the предвидится в agency ближайшее время. policy, Конечно, мы сейчас we are not работаем likely в to have рамках any рынка, и когда есть now in возможность, terms of и когда market мы видим, when they что have агенты opportunities and действительно when we могут see that возможно agencies предоставить повышенную комиссию that на we определенное can provide направление, естественно, мы option всегда это or делаем, потому что сейчас if we have these все opportunities, находятся we в этом always do it. положении, это положение тяжелое, Now we и are сегодня all in this мы tough настроены на то, чтобы circumstances, tough эта situation, поддержка со стороны and нас и со we стороны need агентств, она была to взаимной, и provide таким this образом мы support думаем, and to get this support from выйти the из этого agencies. We кризиса want мы this уже support to сможем be mutual более to сильными, leave более this crisis, сплоченными, вне как to команде, leave больше this crisis членами, партнерами. stronger, Мгм. more Ян, ну вот communicative, to have new интересно то, partners. что вы говорите, It is really свидетельствует о том, interesting. что один из крупнейших It shows туроператоров that one в of the этот кризис, hugest tour получается, operator in this развернулся больше crisis лицом к just турагентствам, да, то есть uh, турагенты могут turned their сделать только один turned вывод, his что face to они the очень tourist нужны туроператорам, agencies, и and не they надо, can да, не think надо that себя хоронить. they are Ян, really important for спасибо tour за интересный operators. разговор. So thank you Спасибо, Артем, благодарю. for this Желаю, conversation. Всем Thank нам you, Artyom. да, я тоже желаю всем нам удачи. So good С luck Яной to мы all of us. прощаемся, и я сейчас So жду в let's say нашей goodbye to онлайн-студии Yana, and Артура we are Мародиана, waiting генерального for директора Artur компании Space Marodian, Travel. General Director of Space Travel. Артур, добрый день. Hello, Archer. Мы сегодня Hello. рассуждаем о том, как вообще Today меняется все на we туристическом are рынке. Да? Вот we're talking about the в последнее changes время at очень the интересные, travel ну, market. наверное, эти тенденции, они давно были, но сейчас вот в These связи с tendencies этой are not кризисной ситуацией, new, да, они but усиливаются. in these recent times Сейчас мы видим, they что are у нас being все boosted. больше действительно турагентств вдруг There is превращаются в more and more туроператоров, of tour да, agencies в that turn легально, into tour operators, получая some legally статус этот по внутреннему рынку, да, и это действительно through сейчас getting as происходит. a Кто-то это status делает in the нелегально, internal да, market, открывая разные some юрисдикции, legally занимая creating какие-то different привилегии на это право. legal entities. А при этом туроператоры Still, некоторые у нас some действительно превращаются tour в такие operators крупные агентства, in our которые country занимаются перепродажей. become Вот some как, с big вашей точки agencies зрения, that start selling. меняется, происходят вот эти изменения и куда So, what do движется you наша think? отрасль? What changes we have, and where does our sphere go? Most of the questions we actually considered, and in terms of our 132 federal law, there is a lot of reformation should be reformed. Actually, the thing that you mentioned is becoming more relevant. In premium segment, tour agencies are not ready to be intermediaries. They are not ready to take risks. And according to the law, they cannot sell tours. But during this current situation, forming the tour is not obligatory. Client can just book some really expensive hotel, like pay for it using card, and agents cannot like can actually pay for foreign transactions easily. So this is it doesn't work in one way. No one's going to book a tour, for example, into Turkey. Everything will be really cheap, and buying a tour from an operator will be easier. We see another thing when tour operators are quite happy to tap into the market. We not really mention it, but it's a new reality when new tour operators can have regular visitors, regular clients. Boundaries cannot like cannot be broken. It can be done through some federal law. In tourist in travel industry, we need to understand: do we protect ourselves from some real market situation? Maybe it's time not to fight with each other. But what we see, what we face, tourists can see all this hustle and bustle, and they just say, why do I need it? Why do I need to understand who can sell or not? There is a booking service, there is a website. I can assure you, can uh, can actually book anything for you. Can like
receive money to their cards. There are some short tours now. They actually go out of the statistics. I go across the country now. I just book it during using booking services, and that's that. So it's not actually a tour; it's just a trip because tours can happen like 2 times a year. But sometimes there is a necessity just to leave to stay somewhere because it's convenient. So what I see, we we should do now, we all those who work in this industry, maybe there should be less access to it. Everyone will do what he should do in terms of his responsibility before the tourists. I'm not afraid of like being competitive with some other companies. Or maybe we need to just to deal with it. We need to make it in line not for us but for free market, for e-commerce, for some direct sales. They cannot be regulated through any law. So what should we do? Like follow the suit of Turkey because actually it's not good. We cannot like limit competitiveness. It is not actually in line with the current situation. Telegram is not blocked. Why should we block booking service? So, in terms of legislation, we need to understand what do we need? Like more penalties, more fines in terms of illegal tour activity. But me personally, I have never heard like there was a case that was heard in the court and then the tour operator would be charged with anything. It should not be the case. We should not have zones of sales. We should, I think, restrict the access to the market. My colleague from from the agency of tourism, we are now, especially those operators at the second tier, we need to actually to make new insurances. Some tours were postponed or cancelled, and we need to actually close all the obligations before the tourists. As for insurance companies, they are not actually not perform insurance to the clients. If we talk about the large number of tour operators, they will just not cover the costs. If we try to cover it like with any insurance fund, this is a problem. Я тогда не очень понимаю, что вы So понимаете I don't have a под clear vision. ужесточением входа, да, на рынок? What do you Это mean опять by финансовые какие-то обязательства, limiting the которые access to the создают market? проблемы, или что It's вы имеете about в виду? financial liabilities. I mean limiting the access of foreign agents to our market. They use our databases, they use our resources, but they have no liability at all in terms of selling their products. Recent month, we like we called it like Aeroflot, like they're selling not real tickets. And I made a comment. They opened the flight to Czech Republic, but everyone forgets. It happened when Czech Republic actually opened the flight to Moscow, and we, in our national airline, had to answer. So in this case, one would oblige with the rules, another one would have a list of the rules. So I think the one and only rule for everyone, for citizens and not, should be equal. So it's about limitation of selling any tourism service. It's not only accommodation, it's not only transportation. Sometimes it's really absurd. It should be quite specific.
It should be differentiated between online and offline. There should be some barriers, so it would actually mitigate this situation. It would give more financial preferences for national organizations. In this case, there will be real competitiveness inside this internal competitiveness, internal competition. Like when the first hotels were opened, you could easily buy the tickets from them directly. In another situation, online, when you're waiting for the answer of such a hotel and you have even a cheaper price. Because less, uh, there should be some tour operator responsibilities. We also want to implement e-voucher. It's again about responsibility for tourists. So I think we are going to lose even more, even though I am actually a supporter of e-voucher. Because if we implemented it, we would avoid all the judgments. We would know which tours happened, which not, so we could directly help. But in reality, no one got anything. No one, no operator told anything like any real thing. I don't any real figures. It's only the top of the mountain. It's just clear misunderstanding of the Здесь вы real предлагаете problem. пересмотреть юридический статус So you турагента think we need и to rethink the тех же самых like legal туроператоров, я status правильно понимаю? of the booking centers? Right. This was our first initiative at the on the onset of the pandemic. At that time, there was no understanding who has which responsibility, even though it is written in the federal law. Still, there is a law for consumer rights that would give like real understanding how it should be done. So agents should be differentiated clearly. They should not be liable. Their responsibility should be differentiated from the wishes of tour operators. On the other hand, if we do this, we want to see only bona fide clients. During the pandemic, we talked to other operators. There, there is a number of different bookings, just a number of them, number of tours that do not exist, that finances that just did not go to this or that tour. So sometimes all these tour operators actually not responsible. We also maybe not like or also looking at from each other's back, but still, if we give freedom for tour operators to have the rewards, to recover the losses, and I still think if the tour is booked and paid and not cancelled, it should be paid and the labor of the agent should be paid because he has done his job for tour operator and for tourists as well. If there is no problem with the tour, we should not like request any refund. It's like taking all the money of these agents. Courts usually forget about this. The practice is changing. But is it going to be temporary? Is it going to be like here to stay? Мгм. Ну, а We как hope вы that it's видите going to be. изменения It will be here to stay. вот в эту сторону, чтобы труд турагента все-таки So what оплачивался is вне зависимости, да? То есть в таком so случае like коммерческая work policy of the должна быть agent should be paid внесена, in any конечно. case. So then commission policy approach should be changed, right? Right, absolutely.
Like fixation of minimum commission would be a good source of guarantees for agents to stay in the market. So like we are not speaking about leaving something for an agent, but we have to admit it. For tour operators, agents are main clients. So we as operators, we have more resources, we have less challenges going through hard times, and agents do not hold anything. Like there was a fluctuation of commission, but it's not constant. So getting back to minimum commission. So creating barriers, those barriers would help here, because then we as tour operators would like have our own commission. During the autumn exhibition, I faced it. Tour operators do not understand like commission is goes lower, not because of the like envy, but only because it should not be like higher than the price in the market. And there still should be some, it should be cost efficient for the tour operator. And actually, they cut their margins in recent times. It was not popular step. It's just, it was due to the pressure of the market. It's not due to the envy of the operator. So creating a barrier for like malified competitors, it would be a good thing to create a window for good commission, for good income. For us, it would be more cost efficient to sell directly to the tourists. We will not have to give anything anyone. I think it's a worst case, because then we would lose a lot of people, those who are stakeholders in travel industry. And where they will go, we don't know. Okay, we're talking about direct sales. I don't know what like flow of the sales you have, but can you like give consultation, take calls from all people, like on Sunday, on Saturday, like tour agencies do? You cannot like deal with this capacity, right? On the one hand, yes, it depends on the operator. Our policy is that we like give consultations. Let's be clear. Top 3 operators do not want to spend some time to sell package tours. So does booking actually give consultations? No, they don't. So it's about creating some elements of sales of mass product. There are some big packages, with a lot of segments. We don't know what transformation will look like. Still, we need just hire more operators, have more offices in regions. Still, it would not hire and give employment to all people who worked in the client sphere. Technologies are very effective today, so we don't have to have people everywhere. It can be pseudo-automatic. Like, let's wait when Sberbank will open the sales of the tours. If it happens, actually, it would be really, really sore point for everyone in the industry. Artur, I know that your company has chosen the way of diversification of business. During the hard times, you started to think we need to go somewhere else, like not here at the edge, but we need to go somewhere else. Can you give me a bit, like some, share your experience? Maybe you should listen to tour agents. Maybe it will be interesting for tour agents. Maybe they can learn something from you. As you say, they do not hold. Actually, yes. The crisis let us see that the previous schemes were not like perfect. We needed to understand how to stay afloat. For surprisingly, one of the biggest clients
With him, we work together with touring agency. It's about observation of the clients. We always try to diversify the sales of package tours. It doesn't matter what price is. We wanted to do it with business segment. Historically, MICE companies that do business travel, they work by themselves, and operators live by themselves. But actually, each agent has their VIPs. So you need just offer some spectrum of services to them, not like a Christmas or my holidays package tours. Sometimes you need like to give a placement for colleagues during business trips. So there is a number of points of intersection with your regular clients. And we, as an operator, we save the policy of of the connection with the clients. They say like we cannot deal with it with the number of the office, and there is just like a fear. If we give it away, are they going to work with it? Actually, sometimes I don't work to talk to the client. Like I'm completely fine being independent, having no responsibility before the official. I do my job as I want to do. I can look around, ask my colleagues, like, do you need a service like for optimization of costs, for logistics, for transportation? Because actually, all of us are professionals in it. Because if you tell me, please, I want a tour to Maldives, can you give anything to me? Actually, I haven't been there, anyone. So I actually cannot help. But if it's about Moscow, for example, I will do that. So it's a multifaceted, actually, way of facing Хорошо, and Артур, спасибо meeting these за challenges. интересный, безусловно, разговор. Вы Thank you for this fruitful расскажите, чем discussion. закончились все ваши Tell us, please, инициативы, later how какие all your вы initiatives масштабировали actually и ended, which что one сделали. resonated. Мы с Артуром прощаемся, и сейчас как Me, раз в so нашей I студии would будет представитель actually розничного звена Сергей Агафонов, going to генеральный invite директор Sergey Abafonov, сети магазинов горящих путевок. CEO, Сергей, здравствуйте. General Manager of Здравствуйте, Last всех Minute рад Tours, видеть. Добрый Sergey вечер. Abafonov. Мы тоже рады Hello, видеть вас, everyone. Сергей. Вот мы сейчас с Артуром говорили, да, о том, как We меняется just вообще talked about the взаимодействие changes туроператора, турагентов, да, in о том, the connections почему может between прийти рынок tour к operators определенным and tour компромиссам, agencies. мысли на этот счет. So what do Поддерживаете ли you think вы about it? Артура в том, что должен как-то юридически даже, может быть, поменяться статус турагента, Do you да, support the и opinion of вот эта идея с Arthur минимальной комиссией, с ее закреплением? that the minimum commission should be implemented? Да, я во многом согласен с Артуром. Он In совершенно many aspects, правильно I говорит с agree точки with зрения Arthur. позиции агента. In terms of an agent, Действительно, he says когда a lot of рынок, right весь things. туристический рынок, да, агентский The оператор thing is, работает по единым правилам, when the от whole этого market хорошо works всем. according to Прежде the всего, uniform rules, it's клиент good for получает everyone. качественную услугу. For clients, Агент first of all, зарабатывает they have свое место quality и выполняет services. честно то, что он должен выполнять. Agencies Да? have their И commission, наше doing основное their job. предназначение как агентов– это правильно Our продавать main туристические responsibility as путевки agents is и to применять денежные средства в пользу consult туроператора. Да, tourists, это две основные функции, take которые у money нас for прописаны в законе. like И, безусловно, on behalf мы как of the турагенты их operators, соблюдаем. Но когда and we always рынок oblige. начинает We always выходить like follow the из rules. определенных ситуаций на рынке, там, начиная But с sometimes 2010 the года, market can последние be 10 лет, turbulent. перечислять не буду, но все мы знаем, очень много было We разных know there can be a lot of событий, problems, вот, и которые like не during позволяли 10 years, положительно в пользу вот того, что last 10 years. ну, для того, чтобы на рынок давать и качественную услугу, и был определенный It порядок. was not really Конечно, positive, like giving для a того, particular order to the чтобы market. это все произошло, нужна So how стабильность. can Стабильность we заключается в make чем? it happen? В We том, need что не нужно stability. взимать финансовую нагрузку на There should be туроператора, no like потому financial что сейчас liability for tour платят все operator. фонды, куда только можно, и They в том pay числе там, to all и funds, по страхованию. Вот. Это же не может продолжаться including insurance. до беспредела.
It cannot go like this all the time because all the frozen money of the tour operators is actually money of tour agents. It can be given as high commission. Actually, it would be good for a tour operator. How can we do that? We as a tour agency, me, my colleagues from different other networks and organizations, we also talk about this. Every trip should be insured. This would contribute to right order of work in the industry. Rules would be uniform. If anything happens in the whole chain of sales, there will be no real damage for the tourist. So if the market is stable, then the client will trust the market. Also, it's important to give stability to the agent. Maybe it can be done through minimum commission. Maybe it would give some particular rules in the market, like you sell a packaged tour, ticket, or service. There should be some specific minimum commission. It will be significant for all market players. Archer said, we can just stay at our channels of sales. For tour operator, I mean, like selling from the website, from their retails. They can do that. They have a lot of branches in different cities. Still, it will not give such a capacity, such a flow as the one that goes through agencies, through the booking centers. When tour operator creates a product, they tap it into the network. They cannot deal with the capacity themselves. For example, Mercedes factory, if they sold their cars directly, they would not be able to sell the same number that they do. It's kind of the same here. As for agents, networks, in terms of cooperation with the market, I think these channels are actually huge. Operators appreciate these markets, appreciate these channels. And agents are responsible for selling the tours. So briefly, two main aspects. Insurance of all trips, uniform rules, and implementation of laws like having a commission for this or that package tours, for booking air flight, etc. So everyone will play according to the same rules. With Elena, we actually talked about the regulator, the main regulator, and they are not against implementing the toll system. It is the same, right? It's very good that there are such thoughts. I know there is a community of insurers and they actually refuse it. I regularly meet them. I know their standings, and still I can say that we can find a compromise. So there would be a good, efficient way of insurance. Sergey, as for the upcoming winter, sometimes companies have to survive when they have nothing to sales. We talked about it with Anna, with Arthur. It's hard to make any predictions right now. It's true. We don't know what's going to happen tomorrow.
как вы сейчас выстраиваете свою политику, да, как вы готовитесь So к what is зимнему your policy сезону, now? может How быть, do тоже, you возможно, prepare себе for winter какие-то season? другие пути развития, может быть, Maybe you found развития не some только туризма, но и alternative туризма с ways, какой-то другой like not стороны. only in travel Расскажите, что вы industry or делаете maybe from сейчас some other в этом perspective. случае. What's happening now? Я скажу так, что на туризм с какой стороны не смотреть, все равно ты придешь к туризму. Вот, It действительно, doesn't я matter с вами from what полностью perspective согласен. you look at it, Зима it's будет очень still сложной. a travel industry. I Я agree по with зиме colleagues. не Winter прогнозировал is going to be ничего за harsh. всю свою многолетнюю практику работы. Вот. И единственная задача, конечно, I для can't продавца, remember the same кто cases from ожидает my зимы, нужно practice. просто So выжить. what Да? are Нужно we просто этой expecting? зимой We выжить. need to Вот. Для survive. этого, We конечно, need ну, to банальные вещи live сделать, да, through the сокращать winter. затраты, оптимизировать We need to cut costs, работу там, своего офиса, по optimize возможности the work in the диверсифицировать office, бизнес, да, но как diversify the business. находить какие-то It's all ниши, clear. которые, ну, по сути, все But заняты, we да, это also need to достаточно find непросто в some сегодняшней niches ситуации. that are Вот. И actually здесь, конечно occupied. же, очень важно иметь некий запас прочности, да, который, That's why it's important безусловно, to be дает rigorous to возможность вот это время пережить, so да. so that Мы we скажем так, can все мы actually знаем, раньше survive that. особенно в последнее время, само понятие не сезон, As we know, чисто in recent спорное, да. times Мы there is no там such a до term as декабря like значительно продавали not массовые in season. направления, такие как Турция, Кипр, Until December, we could sell там to туда летают different mass destinations, куда есть like Cyprus or достаточно много Turkey, клиентов, где хорошая цена, что привлекательнее для where туристов. there is a Вот charter где-то с flight ноября шли or активные уже продажи like Нового года, packages. хотя, наверное, там ноябрь и декабрь, ну, может Starting быть, from даже раньше November, начались we все-таки sold актуальными like месяцами, tours for все the равно на next year. погоду, да, не сезонным таким глубоким. Вот. Ну, а когда мы все праздновали Новый год, как бы переворачивалась But when страница, we и all like celebrated New Year, начиналось раннее we like бронирование, конечно, мы turned the ощущали, page, ну, буквально and там с then первых the new stage of уже booking даже would не happen. праздничных дней, там 3, 4, 5 января, и Like уже вот on такие 3rd, начинались 4th, or когда-то 5th of годовые January in хорошие 2020, возможности there бума is a burst of продаж в первый рабочий activity, день и burst of так sales далее. in Конечно the very же, first day в of этом work. году такого не будет. Of Акции course, we're not Альфа-банка going to have the устраивает same thing бронирование, это уже говорил this здесь. year, Оно дискредитировало себя сейчас, так называемых even двигателей. beforehand booking. Турист It's not working now. хочет сегодня заплатить, там, условно, завтра, послезавтра улететь, Like tourist wants to потому что like ситуация pay такая, да, и рынок, tomorrow and и then just спрос fly. растет, и непонятно, что будет дальше. Like rates are Вот, growing конечно, and no one knows собственно, what's факторы, going to которые happen. These растягивают, factors действительно contribute растягивают to the вот fact эти that границы не сезона, которые раньше мы, all как вот я these говорил, boundaries of там the season плачевно are боролись там actually ноябрем, декабрем, да. being Вот. А they сейчас, becoming like bigger. конечно, этот период будет намного дольше. И, конечно же, главная причина, This period is почему going он to длится be намного дольше, потому что нечего продавать. is going to be Во-первых, longer. в России The сезон main thing, закончился, the main во-вторых, reason is закончилась that we have nothing практика to наших sell, to коллеги sell. других массовых каких-то направлений, таких, чтобы можно было, There is no условно говоря, such у нас была только Танзания, mass да, destinations right now, apart from like очень, Tanzania, скажем так, that we can sell. с большим оптимизмом можно назвать Танзанию массовым направлением, но Still, посмотрим, как Tanzania is not a mass пойдет destination. сезон по ней. Дай бог, чтобы We'll see все надежды how the оправдались, season will и go. тем не менее все равно We объемы наших let's hope направлений, that all конечно, our будут expectations увеличиваться. will Это come как true. на Кубу, Доминикану, Таиланд, Вьетнам. Of course, Традиционно it's зимние вот сейчас направления перечисляю, да. like some Вот, winter поэтому destinations do not work right now. сложно будет, не просто будет, но я думаю, что So надо it will be really, really просто difficult for us. морально к этому быть готовым, привыкнуть, So we should прежде be всего morally пройти через себя и prepared for реально that. понять, что вот оно We будет should like такое время, которое нужно we should переждать like accept it. достаточно Accept that спокойно. Я уверен, there что is a уже time that we have в марте месяце to be ситуация sitting поменяется, tight вот реально and like поменяется, да, с точки зрения waiting for it to кризиса наших finish. направлений. Может быть и раньше, да, я достаточно, может быть, Maybe it's going to пессимистично change. там прогнозы говорю, но именно до марта видится, что I don't want to будет be сложно. too Действительно, pessimistic, может быть, but как still сейчас we think that until March it's going to be у нас difficult. недавно открылись новые там города российские, откуда можно We know лететь, that some даже cities в данном случае в in Турцию. Russia Вот, are может быть, open там now. откроются какие-то From there you направления, can go где to Turkey, for статистика example. по So maybe количеству some new тысяч destinations клиентов, will open. наблюдаем, она оптимизма But according to the призывает. figures, Но, тем we не cannot менее, be too optimistic многие about говорят, that. что вот эта вторая волна, Yet, она a lot of people say that краткосрочная, она second wave will пройдет, be а это kind значит, of short у term. нас будет возможность для So we will have an развития бизнеса, opportunity
to recover скажем так, quickly. не такого затяжного и не такой глубины It would be not so long ухода в пандемию, and so deep самоизоляцию и вот прочее, что было весной. in terms of lockdown and Сергей, как вы quarantine. считаете по итогам вот 2020 года? Sergey, what do you Сколько think турагентств по um, сравнению с as a предыдущими result in the годами закрыли? 2020? What's the Ну, number of tour agencies that are going to leave the market? We can see the trend. About 30% of agents are leaving the market. The main reason, they cannot pay for rent. Вот, ну, многие уходят на работу, на домашнюю работу, да, Many сохраняя agents тем самым свою actually клиентскую базу, start что очень working правильно from home. в данный They момент. save their client И это base. самое That's very большой good thing ценность, это because it's actually the most valuable база thing клиентов, for them, которая the client доверяет, base. которая покупает, ну, The client, вот. and in this Поэтому, base, clients actually appreciate it and trust что, it and buy наверное, tours. это количество еще до конца года увеличится, Probably this может number is увеличиться going to grow на until несколько the процентов, end of the 10. year, like maybe Вот. Но могу 10% сказать, growth. что на рынке останутся только сильные агенты, профессионалы, Only кто strong понимает бизнес, agents, для того, professionals чтобы, will ну, в какие-то stay in the непонятные market. намерения и с нетуристическим, неправильным подходом, наверное, вот как раз они не смогут Those дальше работать. А malafide если останутся на ones рынке will not be профессионалы, то able опять-таки to это будет continue working. в плюс нашему туристическому And maybe рынку, потому что it доверие со will be стороны an клиентов, advantage for the оно market. There will be more в этой trust ситуации from должно from the восстанавливаться и clients. будет выше. Мгм. А по вашей сети какие показатели? Вот по уходу По турагентств. нашей сети порядка, вот мы сейчас In ведем your network, what are 20% the figures? агентов, In our network, которые it's вот 20% of уходят да, вот agents именно по причине who того, что leave the network. невозможно дальше продолжать деятельность из-за арендных платежей. Вот, как правило, это основная They ситуация can't сейчас. pay for the Мы, конечно, rent. That's помогаем, пытаемся как-то the main reason. We try to assist средствами them. поддерживать We try и to like всячески находить give them all support that механизмы we для того, чтобы can сохранить бизнес. Но все-таки, если вот to говорить save this о сети, business. да, что Yet, нас связывают, безусловно, talking партнерские about the отношения, network, и we are если partners. наш партнер принял решение And if не our продолжать partner работу wants to в leave текущем the сегменте, market, то, конечно же, повлиять на это достаточно then сложно. we cannot like Вот, affect it. но тот, кто колеблется, сомневается, да, там, спрашивает совета, мы, конечно же, Those who are пытаемся not sure, who оценить want to индивидуальную have a задачу и recommendation, дать like we usually try прозрачную to прогноз, give it да, to them, to все-таки give them some тем, not что that скоро grim время пройдет, prediction, to и say to скоро them that сложности everything's going восстанавливаться, to а come значит, out all right, продажи, hard а значит, times will finish снова будут once. туристы, Your и sales are going агентская to деятельность like будет you're going to regain the sales. восстанавливаться. Чего мы, собственно, тоже в Profi.Travel всему рынку и And желаем. we in Profi.Travel Сергей, also спасибо wish it большое за to all разговор. the market Я players. думаю, что мы Sergey, thank you very much for the на discussion. оптимистичной ноте I think закончим on this сегодня positive наше note, we are общение. going to Спасибо. actually Спасибо, что conclude пришли. our today's meeting. Я благодарю всех, кто сегодня был с нами. Thanks И to приглашаю everyone who на listened to us, дальнейшие who наши participated, and вебинары. I also Каждый invite день у нас you to будет много our интересного. webinars. Оставайтесь с нами Every day и we're going to have a lot of смотрите interesting stuff. наши выпуски в прямом Stay with эфире. us, stay tuned, До and свидания. watch us live. Goodbye, everyone.